Hi, welcome to Basic English. In today's episode, I have a new phrase for you. Scold. Do you know what does it mean? Let's find out what does it mean and how we can use it in our daily conversation. Scold, which basically means to speak with someone angrily because they misbehave or they did something wrong. অথবা আমরা বলতে পারি কারোর সাথে খারাপ আচরণ বা কোনো খারাপ কাজ করার কারণে কাউকে বকাঝকা বা তিরস্কার করা। আমি যদি একটু বিস্তারিতভাবে বলি, অনেক সময় আমরা আমাদের পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে থাকি। খারাপ ফলাফল করার কারণে আমাদের বাবা মা আমাদের অনেক বকাঝকা বা তিরস্কার করে থাকে। এই বকাঝকা বা তিরস্কার করাকেই আমরা বলবো স্কোল্ড। Let's look at more example for better understanding. Example 1. My mother scolded me for my rude behavior. Example 2. My boss scolded me for not giving the presentation file timely. Example 3. Every mom has a favorite quote and a special tone to scold her children. Example 4. Meena, did you scold her for breaking the glass? Example 5. You can't scold your children for trivial mistake. Example 6. My manager scolded me for selling our product in cheap price. The last one we have. Why are you scolding me? I didn't do anything wrong.